How do you say Monday in Portuguese? The word Monday in Portuguese is segunda-feira. Segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Today is Monday. Segunda-feira, trabalho até tarde. Segunda-feira, trabalho até tarde. On Monday, I work late. A reunião é na segunda-feira. A reunião é na segunda-feira. The meeting is on Monday. The name segunda-feira literally means second fair or second day. Going back to old religious traditions, often people just say segunda to mean Monday. So if you want to say Monday in Portuguese, you can say segunda-feira. And if you want to learn to speak Portuguese, you can get my course 3-Minute Portuguese by going to www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Obrigado!